Mort de João Carreiro. Ok se sabe e ok falta esclarecer sobre a morte do sertanejo. Cantor, de 41 anos, now resistiu a uma cirurgia no coração. O cantor sertanejo João Carreiro, 41 anos, morreu na noite desta quarta-feira, o 3 Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, após se submeter a uma cirurgia cardíaca. Inicialmente, segundo a mulher do cantor, Francine Caroline, o procedimento para colocar uma válvula no coração teria corrido bem. No entanto, horas depois ela pediu oricos nas redes sociais, e a morte foi confirmada ao show, seguida, pelo empresário de João. Veja o que se sabe e o que falta esclarecer sobre o caso. João nasceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no dia 24 de novembro de 1982. Seu nome de batismo era João Sergio Batista Correia Filho. O nome artístico foi uma homenagem ao cantor Tião Carreiro, 1934–1993, da dupla Tião Carreiro and Pardinho, 1932–2001.